Bonjour tout le monde. This week, our Black History Month article is focusing on les unions d'étudiants noirs, or Black student unions. That's a concept you may or may not have heard of before. I believe it's more prominent on college campuses, but it's an important type of organization that actually is interesting to look at in terms of how the French view these types of groups versus how we here in the U.S. View these types of groups. So we're going to talk about the origin of them in this article. Le premier Union des étudiants noirs a été créé par Jerry Varnado et James Garrett en 1965 à San Francisco State University aux États-Unis. Le mouvement est rapidement devenu très populaire. Les étudiants de beaucoup d'autres universités, a lot of other universités, ont organisé plus d'unions d'étudiants noirs. En anglais, il s'appelle Black Student Unions, ou BSU. Les membres de BSU cherchent plus de représentation dans leurs écoles. Ils veulent se protéger contre les systèmes racistes et célébrer l'histoire et la culture noire. Maintenant, beaucoup d'écoles aux États-Unis ont une branche de BSU. Est-ce qu'il y a une branche de BSU à ton école? My main school is Summit Lakes, and don't believe there is one here, but perhaps at the high schools you do have one. Like I said, I'm fairly certain that they're mostly on college campuses. L'organisation qui s'appelle Black Student Union existe seulement, only, aux États-Unis et au Canada. Mais dans le monde, the world, the wider world, il existe d'autres unions d'étudiants qui sont similaires. Dans beaucoup, a lot of countries, comme les pays africains et les Caraïbes, il n'y a pas d'organisation qui existe spécialement pour les étudiants noirs parce que la majorité des étudiants sont noirs. En Afrique, l'union la plus importante pour les étudiants s'appelle All Africa Students Union. Et il y a des membres qui viennent de 54 pays africains différents. Speaking of Africa, it's interesting. Sometimes students, especially the younger students, don't realize that Africa is a continent that actually consists of many countries. I'm sure most of you know that. But if you don't now, you do. And those countries are very different. They have different cultures, different languages, different indigenous peoples, different climates, etc. So in those, and there are a lot of them, 54 pays, 54 pays africains, those 54 African countries, having representatives come together from all of them is a pretty powerful thing. So that's what this All Africa Students Union is about. Dans d'autres pays, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'étudiants noirs appartiennent à des peuples indigènes. So they're members of groups of indigenous peoples. Comme le peuple maori. Ils ont aussi des unions et des organisations culturelles. Le racisme est un problème sérieux en France, comme aux États-Unis. Comme, ça veut dire like, comme aux États-Unis. Mais beaucoup de Français pensent que c'est dangereux de regrouper les personnes par origine ethnique. This is what I meant at the beginning when I said that the French view these types of groups a little differently. They think that focusing on our differences and grouping people by races can be something that leads to more separation as opposed to coming together. In the US, we have a totally different view of that, meaning that we want to celebrate our differences and also come together in other ways. But people need to also be able to relate, especially people who have been oppressed. So that's
kind of the thought behind the idea of Black student unions here in the US. Les unions pour les étudiants sont populaires, mais la position politique est plus importante que l'ethnicité. So a lot of these student unions in France are based on political thoughts, political positions. Cependant, il y a beaucoup de jeunes Français, jeunes Français, qui admirent les mouvements aux États-Unis comme Black Lives Matter. Ils manifestent, they protest, manifestent, contre la violence policière et la discrimination en France. Depuis 1950, beaucoup d'étudiants africains viennent en France pour étudier. En 1951, ils ont créé la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. So beaucoup d'étudiants, a lot of students, African students, were coming to France to study, and they have been since the middle of the 20th century. C'était une grande organisation très importante. Les étudiants travaillent pour les meilleures conditions de vie en France. The best conditions, les meilleures conditions de vie en France, et pour l'indépendance des pays africains contrôlés par la France. Now, this is referring to places in Africa, countries in Africa that were still French colonies in the middle of the 20th century. Since that's essentially gone away, most, if not all, of those countries have gained their independence or some sort of independence. Les pays africains contrôlés par la France is not something that exists anymore. Beaucoup d'anciens membres ont un rôle important dans l'histoire de l'Afrique. So a lot of former French colonies are important to Africa's history, et l'histoire du monde, and the world history of the world. Malheureusement, cette organisation n'existe plus. It does not exist anymore. Okay. Bon, you have des questions. Make sure you answer those, and then you'll be submitting this via Schoology. Au revoir tout le monde.